sai dir jeden tamme io tai ne crosseli mein Trollstar meine Frau du bist mir zuprossen Kraft alles in mir heute vor dir du bist so 할렐루야. 친애하는 여러분 만나서 반갑습니다. Dear congregation, I'm so glad to see you tonight. Ich bin so glücklich, dass ich Sie heute Abend hier treffen kann. 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. I welcome all of you in the name of Jesus Christ. Und ich möchte Sie alle im Namen Jesu Christi herzlich willkommen heißen. 이곳 독일에서 연합 대성회를 열게 해주신 하나님께 모든 감사와 영광을 돌립니다. I give all thanks and glory to God Father who blessed us to have this kind of 2004 Korean Christian Cultural Festival here in Germany. Und ich gebe alle Ehre dem Gott, dem Vater, der uns es erlaubt, dass wir dieses christlich-koreanische Kulturfestival haben dürfen. 이 성회 준비위원장님이신 알렉산더 M 목사님과 모든 준비위원들께 감사를 드립니다. I appreciate all the members of preparing committee, including Reverend Alexander Ebb, the chairman. Und ich schätze alle die Mitglieder des Komitees, besonders Pastor Alexander Epp. 또한 글라우벤스 제네레이션 교회 찬양팀과 한국 공연팀에도 감사드립니다. And also I give thanks to the performance team from Glaubens Generation Church and from Korea. Und ich gebe auch all den künstlerischen Darbietern aus der Gemeinde in Korea meine Ehrerbietung. 이 시간 TV 및 위성 인터넷으로 동참하신 분들께도 감사를 드리며 주님의 이름으로 환영합니다. And also I give thanks to you all who are attending this festival via internet all over the world, and I welcome you in the name of Jesus Christ. Und ich möchte auch all diejenigen, die daran gearbeitet haben, dass dieses Festival über Internet in die ganze Welt ausgestrahlt wird, meinen Dank sagen. 이 성회를 통해 여러분 모두와 이곳 오버하우젠에 하나님의 축복이 함께 하시기를 기원하며 독일에도 하나님의 크신 은혜가 임하게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Through this festival, may God bless all of you and the city of Oberhausen and the whole Germany. And Möge Gott durch dieses Festival Sie alle hier segnen, die ganze Stadt Oberhausen und auch in Deutschland. 친애하는 여러분, dear congregation, 저는 이제까지 전 세계 곳곳을 다니며 여러 차례 연합 대성회를 인도했습니다. I've been conducting this kind of meeting around the world, traveling around the world. Ich habe solche Veranstaltungen überall in der Welt schon abgehalten. 그런데 제가 갔던 나라들은 대부분 기독교 국가가 아닌 회교국이나 힌두교 국가 또는 가톨릭 국가였습니다. However, the countries I have visited were not Christian countries, but predominantly the Catholic or the Hindu and the Muslim countries. Aber diese Länder waren jetzt nicht rein christlich, sondern es waren Länder muslimischer Religion, hinduistischer Religion. 그럼에도 제가 연합성회를 인도하는 나라마다 적게는 수만에서 수십만
많게는 수백만에 이르는 사람들이 성에 모여들었습니다. However, wherever I conducted a crusade or a mass evangelical meeting in different countries, at least 100,000 people and millions of people gathered together. Aber wo immer wir diese Großveranstaltungen abgehalten haben, es kamen mindestens 100.000 Menschen zusammen. 그것은 바로 하나님의 살아계신 역사를 보았기 때문입니다. That's because they have witnessed the wonderful works of the living God. Einfach deshalb, weil sie die wunderbaren Taten Gottes in diesen Veranstaltungen miterlebt haben. 여러분들도 오늘 이 밤 하나님의 살아계신 역사를 친히 보시고 소문에 소문을 더하여 내일과 모레는 이곳이 가득 차고 넘칠 것입니다. I want all of you tonight to experience this kind of wonderful power of the living God and spread the good news, and we're going to see lots of people tomorrow night. Und ich möchte, dass Sie heute Abend alle die wunderbare Kraft Gottes erleben und auch morgen Abend noch mehr Menschen sich hier versammeln. 제가 예수 그리스도의 이름으로 기도할 때 잘 보이지 않는 눈이 잘 보이는 눈으로 바뀌었습니다. 벙어리가 말을 했습니다. When I prayed in the name of Jesus Christ, those who have the bad eyesight came to have a good eyesight, and the deaf came to hear. Wenn ich gebetet habe in dem Namen Jesu, dann sind diejenigen mit schlechten Augen geheilt worden oder diejenigen, die nicht hören konnten, konnten wieder hören. 소경이 눈을 떴고 귀머거리가 듣고 걷지 못하던 자가 목발을 버리고 걷고 뛰었지요. The blind received sight again, the deaf came to hear, the mute came to speak, and the lame came to walk and jump, throwing away their crutches and wheelchairs. Die Blinden konnten sehen und die Tauben konnten hören und die Lahmen haben ihre Krücken weggeworfen und konnten rennen. 휠체어에서 일어나 뛰고 걷는 것을 여러분들이 보시게 될 것입니다. You will see the people will stand up from the wheelchair and walk and jump. Und Sie werden es erleben, wie die Menschen aus dem Rollstuhl aufstehen und herumspringen. 암 에이즈를 비롯한 각색 불치병들이 그 자리에서 치료받는 역사들이 일어나는 것입니다. And the incurable diseases like cancers and AIDS will heal at the site. Und wir haben es erlebt, dass unheilbare Krankheiten wie Krebs und AIDS auf der Stelle geheilt wurden. 바로 성경에나 기록된 하나님의 권능의 역사들이 눈앞에서 펼쳐지는 것을 보았기 때문에 성의 첫날보다도 둘째 날보다도 셋째 날에 더 많은 사람들이 소문에 소문을 듣고 모여들었던 것이지요. Because people has witnessed that the wonderful works of God's power written in the Bible. The lots of people gathered together the second night, and the more people gathered together the third night than that of the second night. Weil am ersten Abend der Versammlungen die Menschen so viele Wunder Gottes erleben, kommen am zweiten und am dritten Abend immer noch mehr Menschen zusammen. 여러분도 오늘 그리고 내일과 모레 이러한 살아계신 하나님의 증거들을 직접 보게 될 것입니다. You yourself will see this kind of wonderful works of God's power tonight and tomorrow and the day after tomorrow. Und Sie selbst werden diese wunderbaren Taten der Kraft Gottes heute Abend und auch in den kommenden Abenden hier erleben. 질병이나 연약함으로 고통받으시는 분들 모두가 이번 성회를 통해 깨끗이 치료받아 하나님께 영광 돌리시기를 바랍니다. Through this festival, I want all of you who are suffering from diseases or infirmities to be healed and to give glory to God. Und ich möchte, dass auf diesem Festival alle diejenigen, die da leiden an Krankheiten und Schwachheiten, dass sie durch die Kraft Gottes geheilt werden. 또한 갖가지 문제와 마음의 소원이 있으신 분들도 하나님의 놀라운 역사를 체험하여 응답받는 복된 시간이 되시기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 축원합니다. And I also pray in the name of Jesus Christ that everyone who has problem or problems and the desires of heart to receive it by faith. Und ich bete auch in dem Namen Jesu Christi, dass alle, die seelisch oder körperlich am Herzen krank sind, dass sie geheilt werden. 친애하는 여러분, 저는 지금으로부터 31년 전에 하나님을 만났습니다. Dear congregation, I met God 31 years ago. Liebe Veranstaltungsleute hier, ich bin Gott vor 7 Jahren begegnet. 하나님을 만나기 전 7년이라는 세월 동안 질병으로 고통받으며 비참한 삶을 살고 있었습니다. Before I met God, I had been living so miserably, suffering from lots of diseases. Und bevor ich Gott begegnete,
war ich so arm dran und hatte vielerlei Krankheiten. 많은 질병으로 머리에서 발끝까지 온전한 곳이 없어서 병백화점이라고 불릴 정도였습니다. I was sick, all of my body, from top of the head to the end of the feet. So I was called the department store of diseases. Von Kopf bis Fuß war ich beladen mit Krankheiten und man hat mich so ein Einkaufsladen für Krankheiten genannt. 의사는 제가 살아있는 것이 기적이라고 했지요. The doctor told me that what I am living itself is the miracle. Und ein Doktor sagte mir, dass du überhaupt noch lebst, ist schon ein Wunder. 아무리 좋은 약도 소용없었으며 병세는 점점 악화되었습니다. No matter what kind of good medicine I had taken, it was useless and I became worse and worse. Egal welch gute Medizin ich auch zu mir nahm, es wurde immer schlimmer mit mir. 아파서 일을 못하니 수입이 없는데 계속 약값을 마련하자니 빚이 늘어났습니다. Because I couldn't work, I couldn't make money, but I should spend lots of money to get the medicine, so my debt was increasing. 또한 Weil ich nicht mehr laufen konnte und ich so viel Geld verbrauchte für Medizin, da wurden wir immer ärmer. 또한 주위 사람들에게 신세만치게 되자 사랑하는 사람들이 점차 저를 외면하기 시작했습니다. And I came to rely upon the people around me, so even the people who loved me began to turn away from myself. Und ich musste mich so sehr auf die Leute um mich herum verlassen, aber die wurden es langsam leid und wollten mich loshaben. 가깝던 친구들도 형제들도 아내와 부모님도 저를 부담스럽게 여기고 멀리 했지요. Well, even the close friends and brothers and sisters and even the parents thought me as a burden or something. Engste Freunde, auch die Brüder und Schwestern und sogar meine Eltern betrachteten mich als eine Last. 인간으로서 존재 가치를 찾을 수 없는 상태에서 제가 느꼈던 슬픔과 외로움의 고통은 질병으로 인한 육신의 고통보다 훨씬 큰 것이었습니다. Well, I couldn't find any value in my existence at that time, and my mental pain of the sorrow and the loneliness was greater than that of the physical one. Und damals fand ich mein Leben nicht mehr lebenswert und die seelische Pein und die Schmerzen waren so groß, es war schrecklich. 그런데 인생의 깊은 수렁에 빠져있던 바로 그때 사랑의 하나님께서 저를 만나 주신 것입니다. When I was in this kind of deep depression of life, the loving God met me. Als ich in dieser tiefen Lebensdepression steckte, da begegnete mir der lebendige Gott. 저희 누님의 전도로 교회에 나가 하나님 앞에 무릎을 꿇는 순간 7년 동안 고통받아온 수십 가지 질병을 하나님께서 한순간에 깨끗이 치료해 주신 것입니다. By the guidance of my elder sister, I went to the church and knelt down before the Lord. As soon as I knelt down before the Lord God healed me immediately to all the diseases and sickness I'd been suffering from for 7 years. Meine ältere Schwester brachte mich in eine christliche Kirche und als ich dort niederkniete, hat mich die Kraft Gottes sofort berührt und von all den Krankheiten, die ich 7 Jahre lang gehabt habe, wurde ich geheilt. 그 후로 지금까지 하나님께서는 저의 인생을 모두 책임져 주셨습니다. Since that time, God has been taking care of me, my life so wonderfully. Und seit dieser Zeit hat Gott in meinem Leben mich so wunderbar versorgt. 건강도 가족도 물질도 모든 것을 책임지시며 오직 축복의 길로만 인도해 주셨지요. God's been taking care of my health and my family and my finance, and He has been leading me into only the way of the blessing. Gott hat sich gekümmert um mein ganzes Leben, meine Familie, mein Einkommen und ich habe seinen Segen so verspürt. 저는 하나님을 만난 이후 지금까지 가벼운 질병 하나 걸려본 적이 없습니다. Since I met God, I've never been sick or ill, even slightly. Und seitdem ich dem lebendigen Gott begegnet bin, bin ich nie mehr krank geworden, auch nicht in geringster Weise. 저의 아내와 세 자녀도 약 한 번 먹어본 적이 없고 병원 치료를 받은 적도 없습니다. It's all the same with my wife and the 3 daughters. They've never taken any medicine. They've never been to hospital. Und bei meiner Frau und meinen 3 Töchtern ist es genauso gewesen. Sie wurden nie mehr krank, haben nie mehr Medizin gebraucht. 그리고 모든 사람들에게 외면당했던 제가 많은 사람의 사랑을 넘치도록 받게 하셨습니다. And God made me to be loved by many people who was rejected by all the people.
Yes, God blessed me so much to be loved by all the people. Und Gott hat mich dann so sehr gesegnet, dass ich von so vielen Menschen dann angenommen wurde, geliebt wurde. I had been rejected by all the people around me. Obwohl ich von so vielen Menschen um mich herum früher abgelehnt worden war. 아무 쓸모없는 인생이었는데 주의 복음을 전하며 권능을 행하는 종이 되어 수많은 사람들을 구원의 길로 이끌게 하셨습니다. Well, my life was totally useless, but God made me His servant, preaching the gospel and performing the miracles to lead many people to the way of salvation in Jesus Christ. Früher war mein Leben vollkommen nutzlos gewesen, aber dann habe ich mich zu ihm gewandt und nun darf ich dieses Evangelium den Menschen verkünden und durch mich sind schon viele zum Glauben an Jesus gekommen und von ihren Krankheiten auch geheilt worden. 저는 이처럼 놀라운 하나님의 사랑을 받았기에 세상의 수많은 사람들도 하나님을 꼭 만나서 구원받고 축복받기를 원합니다. Because I've been loved by God so wonderfully, I want all the people in the world to meet God and to be saved and to be blessed like this. Weil ich mich so von Gott geliebt fühle, möchte ich, dass alle Menschen in der Welt ebenfalls die Liebe Gottes erfahren und von ihm so gesegnet werden. 그렇기 때문에 저는 전 세계를 다니며 저의 물질을 써가면서 살아계신 하나님을 증거하고 있는 것입니다. That's why I'm witnessing God who's alive, traveling around the world, spending my own finance. Und deshalb bezeuge ich überall in der Welt, wo ich hinkomme, dass Gott lebt und bezahle das mit meinem eigenen Geld. 그렇다면 이렇게 좋으신 하나님을 만나기 위해서는 어떻게 해야 할까요? Then what shall we do to meet this kind of wonderful, good God? Ja, was müssen wir dann tun, um diesem wunderbaren, lieben Gott zu begegnen? 먼저 하나님이 어떤 분이신지부터 알아야 합니다. First of all, we must know who God is. Erst einmal müssen wir wissen, wer dieser Gott eigentlich ist. 그래서 오늘 첫 시간에는 하나님이 어떤 분이신지를 설명하려고 합니다. That's why I'd like to explain who God is in this tonight. Deshalb möchte ich heute Abend einmal erklären, wer dieser Gott ist. 물론 여러분 중에 많은 분들이 하나님에 대해 알며 하나님을 만나고 체험해 보셨을 줄 압니다. But I believe that many of you know about God and met Him and experienced Him. Ich glaube, dass viele von Ihnen heute Abend hier Gott kennen und ihm schon begegnet sind. 그렇지만 이 시간 하나님이 어떠한 분이신지에 대해 설명드릴 때 다시 한번 확실히 깨달으셔서 모두가 하나님을 만나고 체험하시기를 바랍니다. But when I explain who God is one more time, I want all of you to understand very clearly about Him and to meet Him and to be blessed. Aber wenn ich dann wiederum erkläre, wer dieser Gott ist, dann möchte ich, dass wir wirklich alle von ihm gesegnet werden. 첫째로 하나님은 우주 만물의 창조주이십니다. Firstly, God is the creator of the universe and all the things in it. Zuerst einmal ist Gott der Schöpfer des ganzen Universums und allem, was darin zu finden ist. 우주 만물은 진화에 의해 생겨난 것이 아니라 창조주 하나님 한 분에 의해 창조된 것입니다. The universe and all the things in it has not been evolved, but was created by God, only one true God. Diese Welt ist nicht entstanden durch die Evolutionstheorie, sondern Gott ist der Schöpfer. 성경 창세기 1장 1절에 Amen. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 분명히 말씀하고 있습니다. The Bible, Genesis chapter 1 verse 1, very clearly declared that in the beginning God created heaven and the earth. In dem ersten Buch der Bibel, direkt im ersten Vers lesen wir, dass Gott im Anfang Himmel und Erde geschaffen hat. 로마서 1장 20절에는 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그 만드신 만물에 분명히 보여 알게 된다 했습니다. And Romans chapter 1 verse 20 says, for since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made. Und im Römerbrief Kapitel 1, Vers 20 lesen wir, denn Gottes unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt an seinen Werken
wahrgenommen. 그럼에도 오늘날 하나님을 믿는다고 하는 사람들 중에도 진화론을 믿는 사람들이 있습니다. Well, even among the believers today, there are many people who believe in evolutionism. Nun gibt es sogar unter den Gläubigen viele, die da der Evolutionstheorie anhängen. 그러나 우리는 천하 만물이 오직 창조주 하나님 한 분에 의해 창조되었다는 사실을 분명히 믿어야 하겠습니다. But we must believe that the heavens and earth, universe and all things in it must be created by God the Creator, only one true God. Aber wir müssen doch glauben, dass diese Welt nur durch diesen einzigartigen Schöpfer entstanden ist. 이러한 창조의 증거는 우리 주변에서도 얼마든지 찾을 수가 있습니다. Well, we can find a lot of the evidences of the creation of God around us. Wir können doch so viele Hinweise, dass Gott Schöpfer ist, um uns herum feststellen. 한 가지 예를 들면 오늘날 지구에는 60억이 넘는 사람이 살고 있습니다. Let me take an example. Nowadays, more than 6 billion of people are living on the earth. Ich möchte ein Beispiel geben. Heutzutage leben mehr als 6 Milliarden Menschen auf dieser Erde. 그런데 그 모든 사람들의 눈이 몇 개입니까? But how many eyes do they have? Aber wie viele Augen hat ein Mensch? 2개이지요. 귀도 역시 2개입니다. Yes, they have 2 eyes and they have 2 ears. Das heißt, jeder Mensch hat 2 Augen, 2 Ohren. 코는 하나에 콧구멍은 둘, 입은 하나입니다. They have 1 nose, 2 nostrils and 1 mouth. Alle Menschen haben eine Nase, 2 Nasenlöcher, einen Mund. 모든 사람이 다 똑같습니다. It's all the same with all the people. Und das ist bei allen Menschen gleich. 개수뿐만이 아니라 위치 선정도 다 같지요. Besides the number of the organs, even the facial point are all the same. Und dann die ganzen Organe, die wir Menschen haben oder überhaupt die Merkmale eines Gesichtes sind doch überall gleich. 눈은 얼굴의 윗부분에 있고 코는 중앙에 있습니다. 입은 그 밑에, 귀는 양옆에 있지요. The eyes are located on the upper part of the face, and the nose is located in the center, and the mouth is below the nose. Also alles bleibt immer gleich. Die Augen, die Nase in der Mitte und darunter der Mund. 우리 사람뿐만 아니라 사자, 코끼리, 원숭이 같은 동물들도 마찬가지입니다. Besides the human being, it's all the same with the animals like a monkey or lion. Und sogar ist da etwas Ähnliches zwischen Menschen und Tieren festzustellen. 사람처럼 눈은 2개요, 코는 하나입니다. 콧구멍도 사람과 똑같이 2개요, 입은 하나이지요. Just like man, the animals have 2 eyes and 1 nose, 2 nostrils and 1 mouth. Und genauso wie bei den Menschen, so haben auch die meisten Tiere 2 Augen, eine Nase und ein Maul. 공중에 나는 각종 새들도 마찬가지입니다. 눈 2개, 귀 2개, 코 하나, 입 하나이지요. And it's all the same with the birds in the sky. They have 2 eyes, 1 nose and 1 mouth and 2 ears. Und alle Vögel, die in der Luft herumfliegen, bei ihnen ist das Gleiche. 2 Augen, einen Schnabel und so weiter. 곤충도 바다의 물고기도 마찬가지입니다. And it's all the same with the insects and the fish in the sea. Und dann in der Welt der Fische oder in der Welt der Insekten ist das ebenfalls so. 우연에 의해 진화가 되었다면 사람을 비롯하여 수많은 종류의 동물들이 이처럼 모두 같은 구조를 가질 수는 없습니다. If they have been evolved by chance, then it's impossible for them, including man and all the animals, to have the same number of the organs in the face and the same facial position. Wenn sich also alles durch Zufall entwickelt haben soll, dann ist das unmöglich, dass die Menschen alle Züge gleich haben, die Organe gleich haben und dass sich dann auch doch in der Tierwelt das Ähnliche ablesen lässt. 오직 한 분 창조주에 의해 설계되었으므로 모든 동물들이 이러한 공통점을 가질 수가 있는 것입니다. Because they are designed by only one creator, they have something in common like this. Weil sich ein Schöpfer das alles ausgedacht hat, deshalb haben wir so viel gemeinsam untereinander.
그런데 바로 이 창조주 하나님의 창조의 역사는 오늘날에도 나타나고 있다는 사실입니다. By the way, it is true that the works of God's creation have been performed around the world now. Und dann ist es doch eine Tatsache, dass die wundersamen Dinge, die Gott heute tut, überall in der Welt geschehen. 제가 시무하는 한국의 만민중앙교회 성도들은 창조주 하나님의 능력을 날마다 체험하고 있습니다. Well, the members of Manmin Jungang Church in Seoul, Korea, where I'm serving as the senior pastor, are experiencing the wonderful works of God's creation and power daily. Und die Mitglieder meiner Gemeinde in Seoul in Korea, wo ich der Pastor bin, die erleben beinahe täglich solche übernatürlichen Zeichen der Liebe Gottes. 한 번은 본교의 60세가 넘는 한 여성도가 펄펄 끓는 물을 뒤집어 쓰면서 얼굴과 신체 일부를 제외한 전신에 매우 중한 화상을 입었습니다. Once, a female member in her 60s was covered by the boiling hot water and has got the scale all over her body except for face and some parts of the body. Einmal wurde eine 60-jährige Frau bei uns in der Gemeinde durch einen Unfall mit heißem Wasser verbrüht und außer ihrem Gesicht waren überall auf ihrem Körper Brandwunden. 피부는 물론 신경과 혈관까지도 익어버렸습니다. Even the nerves and the blood vessels as well as the skins were cooked. Sogar die ganze Haut, die Nerven und Blutgefäße waren verbrüht worden. 화상이 너무 심해서 병원에 가도 살 가망이 전혀 없었습니다. Because the scale was so severe, she was totally helpless with the medical science. War wegen der Schwierigkeit der Höhe des Verbrennungsgrades war es beinahe unmöglich für die Mediziner, sie zu heilen. 그런데 이분이 제게 와서 믿음으로 기도받았을 때 즉시로 화기가 사라지고 통증이 멎었습니다. But when she came to see me and received the prayer from myself by faith, the heat and the pain has gone away immediately. Aber als sie dann zu mir kam und um Gebet bat und ich für sie betete, da hat sie der ganze Brandschmerz sofort verlassen. 그러더니 한 달 사이에 점차 죽은 세포들이 벗겨지고 어린아이 같은 새살이 돋아나기 시작했지요. Within 1 month, the dead cells were removed, were peeled off, and she's got the new flesh like that of the newborn baby. Und innerhalb eines Monats hatten sich die alten Hautzellen total abgelöst und sie empfing eine Haut so schön wie ein kleines Kind. 약암은 바르지 않고 수술하지 않았는데도 하나님의 능력으로 깨끗이 치료된 것입니다. Even though she has never taken any medicine, she has never been operated by medical science, but she was healed completely by the mighty power of living God. Und das ist alles geschehen, obwohl sie keinerlei Medizin genommen hat, keinerlei Behandlung empfangen hat, sondern einfach die Kraft Gottes hat sie geheilt. 하나님의 능력으로는 무엇이나 가능합니다. By the mighty power of God, everything is possible. Durch die mächtige Kraft Gottes ist alles möglich. 일반적으로 화상을 입게 되면 치료된 후에도 보기 흉한 흉터가 남습니다. Well, generally speaking, when we got burned or scaled, we're going to have a very ugly scar even after healing. Nach solch einer Verbrennung und auch wenn wir dann eine Heilung erleben, bleiben doch schreckliche Narben zurück. 그러나 하나님께서 치료하시면 흉터 하나 없이 깨끗한 피부로 회복됩니다. But when God heals, there will be no ugly scar at all. Aber wenn Gott eingreift und heilt, dann werden keine hässlichen Narben zurückbleiben. 그동안 저에게 기도받고 심한 화상을 깨끗이 치료받은 분들은 그 수를 헤아릴 수가 없습니다. I can count the number of the people who were healed from the scale and the burns, very severe burn, through the prayer from myself. Ich kann jetzt gar nicht mehr zählen, wie viele Menschen die Verbrühungen, Verbrennungen erlitten hatten bei mir zu Hause, die geheilt wurden durch das Gebet. 이 밖에도 하나님의 능력으로 죽은 신경이 살아나고 죽은 세포가 살아나는 역사들이 수없이 나타났습니다. Besides these, even by the mighty power of God, the dead cells and the dead nervous system came to life again.
Und sogar auch durch die mächtige Kraft Gottes kamen die Nervenzellen wieder zum Leben und auch die übrigen Funktionen. 여러분도 이번 집회를 통해 이러한 하나님의 창조의 능력을 직접 보고 듣고 체험하시기를 바랍니다. Through this festival, I want all of you to see and to hear and to experience this kind of wonderful power of God's creation. Und in der Zeit dieses Festivals möchte ich, dass Sie alle diese wunderbare Kraft der Schöpfung Gottes erleben und sehen und schmecken. 두 번째로 하나님은 전지전능하신 분입니다. Secondly, God is almighty. Zweitens, Gott ist allmächtig. 인간에게는 불가능한 것이 너무나 많지만 하나님께는 불가능이 전혀 없습니다. Many things are impossible with man, but nothing's impossible with God. So viel ist für den Menschen unmöglich, aber für Gott ist nichts unmöglich. 에레미야 32장 27절에 나는 여호와여 모든 육체의 하나님이라 내게 능치 못한 일이 있겠느냐 하셨습니다. Jeremiah chapter 32 verse 27 says, I'm the Lord, God of all mankind. Is anything too hard for me? Und in Jeremia lesen wir, ich, der Herr der ganzen Menschheit, ist irgendetwas zu schwer für mich? 하나님은 전지전능하신 하나님을 믿고 전폭적으로 의지하는 사람이 기도하면 그 믿음대로 역사해 주십니다. God works according to the faith of the man who believes in God Almighty and rely upon Him by faith. Und Gott wirkt an den Menschen, die Glauben auf ihn ausüben. 성경에도 보면 하나님의 전능하심을 믿고 의지할 때 놀라운 역사가 나타났습니다. We can find in the Bible that the many people experience wonderful power of God when the people believe in God Almighty and rely upon God completely. Und wir können viele biblische Beispiele feststellen, wo Menschen geheilt wurden, wenn sie Gott glaubten. Und er hat sie vollkommen geheilt. 하나님의 독생하신 아들 예수님은 죽은 자를 살리시고 무수한 사람들의 질병을 치료해 주셨습니다. Jesus, the only begotten Son of God, healed many sick people and he even raised the dead. Der Herr Jesus, der einzig geborene Sohn Gottes, hat so viele kranke Menschen geheilt und sogar die Toten auferweckt. 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 주님께서는 오늘날도 이러한 성경 속의 역사를 베풀어 주십니다. Jesus, who is same yesterday, today and forever, performed the same miracle even today. Und Jesus, der derselbe ist heute, gestern und in alle Ewigkeit, er tut die gleichen Wunder auch jetzt noch. 예수님께서는 마가복음 9장 23절에 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없느니라 하셨습니다. Jesus says in Mark chapter 9 verse 23, everything is possible for him who believes. Und Jesus sagt uns in Markus 9,23, alles ist möglich für den, der da glaubt. 또한 요한복음 14장 12절에는 나를 믿는 자는 나의 하는 일을 저도 할 것이요 또한 이보다 큰 것도 하리니 말씀하셨습니다. And John chapter 14 verse 12 says, I tell you the truth, whoever faith in me will do what I have been doing, and even he will do greater things than this. Und in Johannes 14 lesen wir, alle diejenigen, die da glauben, sie werden noch größere Werke tun, als ich sie getan habe. 그래서 이 말씀대로 저 또한 지금까지 믿음으로 수많은 하나님의 능력을 체험해 왔습니다. According to this wonderful word of God, I myself have been experiencing the lots of wonderful power of living God in my life. Und wegen diesem wunderbaren Wort Gottes habe ich diese herrliche Kraft Gottes in meinem Leben so verspürt. 그 중에 한 예로 5층에서 떨어지면서 척추를 심하게 다쳐 하반신이 완전히 마비된 분이 있었습니다. Let me take an example of the experience I have had up to now. There was one man who fell down from fifth-story building and hurted his spine so severely and had his lower part of body totally paralyzed. Ein weiteres Beispiel von einer Heilung. Ein Mann fiel 5 Meter von einem oberen Stockwerk herunter und hat sein Rückgrat so schwer verletzt, dass er ganz gelähmt war. 9년 동안 걷지 못하는 것은 물론이고 혼자서는 앉지도 못하고 눕지도 못한 채 보조기구에만 의지해서 살아야 했습니다. For 9 years,
he had not been able to work, and also he couldn't sit down or lie down by himself, and he just lived with the help of the spine supporting equipment. 9 Jahre lang konnte dieser Mann nicht laufen und er konnte nur liegen und er konnte nur sich erheben, indem man ihm ein Stützkorsett gegeben hat. 그러던 중 이분이 저에게 기도받게 되었는데 하나님께서는 놀라운 일을 행하셨습니다. But when he received the prayer from myself, the God Almighty had done wonderful things through him. Aber als ich dann für ihn gebetet habe, da hat der allmächtige Gott etwas Wunderbares an ihm getan. 휠체어에서 일어나 설 수 있게 되었으며 지금은 정상인과 똑같이 건강한 몸이 되어 교회에서 열심히 봉사도 하고 있습니다. He came to stand up from the wheelchair, and he has become healthy like a normal person, and now he's serving the church so diligently. Er konnte den Rollstuhl verlassen und sich erheben und nun ist er ein wunderbares Glied in unserer Gemeinde. 얼마 전에는 결혼까지 해서 어여단 아빠가 되었고요. Currently, he has become a daddy after getting married. Und jetzt, nachdem er geheiratet hatte, ist er auch Vater geworden. 이처럼 전능하신 하나님의 역사는 한국뿐 아니라 제가 집회를 가는 곳마다 동일하게 나타나고 있습니다. Likewise, the wonderful works of God's power have been performed not only in Korea but also in wherever I conducted this kind of wonderful mass evangelical meeting or festival. Und gleichermaßen sind diese Wunder nicht nur bei uns in Korea geschehen, sondern überall in der Welt, wo ich diese Festivals abgehalten habe. 제가 이 단에서 기도할 때 일세 수많은 환자들이 그 자리에서 일어나 자신들의 휠체어와 목발을 버리고 걷게 됩니다. When I pray on the altar, on the stage, the lots of sick people stand up from the wheelchair and come to walk and jump, throwing away their crutches. Wir haben es erlebt, dass wenn ich gebetet habe, Leute, die vorne waren, aus den Rollstühlen aufgestanden sind oder andere haben ihre Krücken weggeworfen und sie spazierten auf der Bühne hin und her. 친애하는 여러분, 셋째로 하나님은 스스로 계신 분입니다. Dear congregation, thirdly, God is I am who I am. Liebe Zuhörer, ich kann doch wirklich sagen, dass Gott der ist, der er ist. Er sagt, ich bin, der ich bin. 성경 출애굽기 3장 14절에 보면 하나님께서 나는 스스로 있는 자니라 말씀하십니다. Exodus chapter 3 verse 14 says, I am who I am, God says. Und in 2. Mose 3,14 heißt es, Gott sagt, ich bin, der ich bin. 누군가가 하나님을 낳은 것도 아니며 누군가가 하나님을 만든 것도 아닙니다. Nobody gave birth to God, nobody made God. Niemand hat Gott geschaffen. 하나님은 스스로 계신 완전한 분이십니다. God is the perfect being who exists by himself. Gott ist vollkommen und er existiert in sich selbst. 사람이 상상해서 지어내어 손으로 조각하고 금이나 은으로 입힌 우상과는 전혀 다릅니다. It's totally different from an idol a man has carved with his imagination and put some gold or silver on it. Der lebendige Gott kann doch nicht mit einem Idol oder einem Götzen verglichen werden, den Menschen sich aus Holz oder Silber schaffen. 성경 하박국 2장 18절에 새긴 우상은 그것을 만든 자에게 아무런 유익도 되지 않는다 했습니다. Habakkuk chapter 2 verse 18 says, an idol a man has carved is valueless to him and wood to him. In Habakkuk 2 Vers 18 lesen wir, was wird dann das Bild helfen, das sein Meister gebildet hat und das gegossene Bild, das da Lügen lehrt? 오히려 화가 있다 했지요. It says even woe to him. Es heißt auch dann, wehe diesem Menschen. 만약 우상이 참신이라면 당연히 신만이 행할 수 있는 능력을 사람들 앞에 보여줄 수가 있어야 합니다. If an idol is a true God, then he must be able to show the wonderful works of the power only God can show to the man. Wenn solch eine Götzenfigur wirklich der lebendige Gott ist, dann müsste diese Figur ja die ganzen Taten Gottes vollziehen können, die Gott im Himmel tut. 그러나 우상은 결코 그렇게 할 수가 없습니다. But an idol never be able to do that. Aber solch eine Götzenstatue kann sowas nie vollbringen.
오직 하나님만이 유일하신 참신이시며 오늘날도 그 증거를 수없이 나타내 주고 계십니다. Only the Lord God is one true God, and He shows His wonderful power even today. Nur der Herr Gott ist der einzig wahre Gott und er wird auch heute seine herrliche Kraft bezeugen. 어떤 질병이나 불구된 몸도 온전케 해주십니다. He can heal any kinds of sickness, and He can make the infirmity perfect. Er vermag jegliche Krankheit zu heilen und jegliche Schwäche wegzunehmen. 하나님을 바로 알고 바로 믿는다고 하면 삶 속에서 만나는 갖가지 어려움과 문제들도 시원하게 해결해 주십니다. Only if we know Him correctly, then He can solve our problems and difficulties we are facing with in our everyday life. Nur wenn wir ihn in der richtigen Weise kennenlernen, dann kann Gott in unser Leben eingreifen und uns von den Schwierigkeiten befreien. 마음의 고통과 슬픔도 물리쳐 주시고 대신 기쁨과 평안을 주십니다. Even He drive away the sorrows and the hardships in our heart, but instead He gives us the joy and the peace. Und er kann auch all die seelischen Probleme und Lasten, die wir tragen, beseitigen und kann uns seine Freude und seinen Frieden schenken. 또한 하나님을 잘 섬기는 나라와 민족에게는 하나님께서 놀라운 축복의 약속도 주셨습니다. And also God promised the wonderful blessing to a people or a nation who serve God so well. Und Gottes Segen will sich sogar auf eine ganze Nation und auf die Völker, die darin leben, erstrecken. 신명기 28장 1절에 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 삼가 듣고 내가 오늘날 내게 명하는 그 모든 명령을 지켜 행하면 내 하나님 여호와께서 너를 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 하실 것이라 하신 것입니다. Deuteronomy chapter 28 verse 1 says, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all the commandments I give you today, then the Lord your God will set you high above all nations on the earth. Und in 5. Mose Kapitel 28 lesen wir, wenn du nun der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen wirst, dass du hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr dein Gott zum Höchsten über alle Völker auf Erden machen. 이 축복의 말씀이 여러분의 가정과 이곳 오버하우젠에 그리고 독일과 이 성에 참 함께하는 모든 나라 위에 임하게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. I pray in the name of Jesus Christ that this wonderful the word of blessing may come upon your home and the city of Oberhausen and the whole Germany and on all the countries who are attending this festival through television and the internet around the world. Und ich bete, dass dieser Segen Gottes hier jeden Menschen erfasst. Ja, wenn es sein kann, alle Menschen hier in Oberhausen und sich verbreitet hier in Deutschland und in allen Ländern, wo diese Veranstaltung übertragen wird über Satellit oder Internet. 넷째로 하나님은 성경 66권의 저자가 되십니다. Fourthly, God is the author of the 66 books of the Bible. Viertens, Gott ist der Autor der 66 Bücher der Bibel. 저와 여러분이 읽고 있는 성경은 아버지 하나님의 뜻에 따라 성령의 감동함 가운데 정확하게 기록된 하나님의 말씀입니다. The Bible you and I read are the words of God which has been written according to God's will with inspiration of the Holy Spirit. Die Bibel, die Sie und ich lesen, ist geschrieben worden unter der Inspiration des Heiligen Geistes. 성경을 기록한 사람은 단지 하나님의 대필자에 불과하지요. Well, the people who wrote the Bible are like ghostwriters. Und die Schreiber der Bibel sind wie Redenschreiber von Politikern, die im Geheimen schreiben. 그러므로 성경에 기록된 모든 말씀은 정확무오한 하나님의 말씀이며 하나님의 뜻과 마음임을 알아야 합니다. So we must understand that all the words in the Bible are the infallible words of God and it is the will and the heart of God. Und wir müssen dann verstehen, dass die Worte in der Bibel unfehlbar sind und sie stellen das Herz Gottes dar. 그러므로 우리가 성경을 읽을 때에도 하나님을 친히 대한 듯 경건하게 읽어야 합니다. That's why when we read the Bible,
we must read it like as we face the living God. Und wenn wir die Bibel lesen, dann müssen wir das so tun, als ob wir dem lebendigen Gott begegnen. 친애하는 여러분, 하나님께서 창조주시오 전지전능하시며 스스로 계시고 성경의 저자가 되신다 했습니다. Dear congregation, I told you that the God is the creator and He is almighty and He is who I am and He is the author of the Bible. Liebe Zuhörer, ich habe Ihnen gesagt, dass Gott der Schöpfer ist, dass er der ist, der ich bin und dass er der Autor dieser Bibel ist. 그런데 한 가지 더 중요한 하나님의 속성은 바로 사랑의 하나님이라는 사실입니다. But one more very important character of God is He is the God of love. Aber noch eine sehr große Charaktereigenschaft Gottes. Gott ist Liebe. 하나님은 저와 여러분을 너무나 사랑하십니다. God loves you and me so wonderfully. Gott liebt dich und mich so wunderbar. 하나님께서 인간을 지으시기 전에도 천국에는 수많은 천사들이 있었습니다. There were so many angels before God created a man in the heavenly kingdom. Bevor der Mensch geschaffen wurde von Gott, gab es in Gottes Reich so viele geschaffene Engel. 그런데 왜 하나님께서는 사람을 지으신 것일까요? Then why is it that God created a man? Und warum hat Gott dann noch auch den Menschen geschaffen? 그것은 바로 서로 사랑을 나눌 수 있는 참 자녀를 원하셨기 때문입니다. That's because God wanted to have true children to share the love together. Einfach deshalb, weil Gott Kinder haben wollte, mit denen er seine Liebe teilen konnte. 천사들은 자유의지 없이 무조건 순종만 하도록 만들어졌기 때문에 하나님의 자녀가 될 수가 없습니다. Well, angels cannot be the children of God because they were formed as the robbers. They just obey what they are told. Engel können nicht Kinder Gottes sein, weil sie geschaffen wurden einfach als Wesen, die keinen eigenen Willen haben, sondern nur das tun, was Gott ihnen befiehlt. Without free will. 반면에 Diese Engel haben 사람은 keinen freien Willen. 자유의지가 있어서 때로는 순종할 수도 있고 때로는 순종하지 않을 수도 있습니다. On the other hand, the man has free will. So sometimes man obeys God, but sometimes man may not obey him. Und so hat nur der Mensch einen freien Willen. Und er mag manchmal Gott gehorsam sein und manchmal auch nicht. 그렇지만 하나님 편에서는 무조건 순종만 하는 천사보다는 자유의지가 있는 참된 자녀를 원하셨습니다. But God preferred to have the true